What's going on, Aswag? This is Aswag and we are doing another video. இந்த வாட்டி வெளியில போய் vlog பண்ண முடியாது, மழை. ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம ரியாக்ஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, கொடுக்க நிறையா இருக்குது, அன்பை கொடுத்துட்டே இருங்க இதே மாதிரி சொல்லிட்டு spread love. So let's move on to the video. 12 great things we should thank India for அப்படின்ற வீடியோ தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்தியா எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறேன், ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த வீடியோ. Hey, 12 great inventions we can thank India for. We all know that India is one of the oldest civilizations in the world, with a super rich culture and history. But did you know that some of the stuff you use every single day was invented in this country? From the buttons on your shirt to the shampoo in your shower, watch this video till the end to find out what brilliant things we can thank India for. Oh, and don't forget to subscribe to our channel and turn on post notifications to keep up with our updates. Alright, number 1. The zero. People in ancient times had always thought that there should be some sort of a sign to indicate no. ஆக்சுவலி ஜீரோ நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சாங்க, எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஐம் நாட் பிக் ஃபேன் ஆஃப் மேக்ஸ். ஆனால் வந்து ஜீரோ இன்வென்டட் பை இந்தியா எவ்வளோ ப்ரௌடான விஷயம். அது வந்து இப்போ நினச்சி பாருங்க, உலகத்தில் 90% ஆஃப் த விஷயம் வந்து மேக்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்க்ளூடிங் லேப், செல் எல்லாமே மேக்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஜீரோ நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்றது வந்து ரியலி வி ஷுட் ப்ரவுட் ஆஃப் இட். Nothing. Well, their worries were put to rest in the 5th century AD, when Aryabhata, an Indian genius of math and astronomy, invented the zero as a symbol to represent nothing. It made addition, subtraction, and a slew of other mathematical operations a whole lot easier. You can see the oldest zero in existence carved in the wall of a temple in Gwalior, India. If you're not a big fan of math and the invention of zero seems like nothing too important to you, just think, without it, we would have no binary system and no computers. How do you like that zero now? Number 2. Rulers. The Indus Valley civilization was using rulers in 1500 BC and earlier. Made from ivory, these rulers were found during excavations in what is present-day Pakistan and northwestern India. Apparently, they were widely used in architecture with pretty amazing accuracy. இந்தியாவில் வந்து ஆர்கிடெக்சர்ன்றது லைக் வி ஆர் த பைனியர்ன்ற மாதிரி நம்ம ஆர்கிடெக்சரில் நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குறோம், எவ்வளோ டெம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம், எல்லாமே வந்து ஆர்கிடெக்சரில் அடிச்சிக்கவே முடியாது. ஸோ மெஷர்மெண்ட்டுக்காக அவங்களே ஸ்கேல் ரூலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து அதுவும் 1500 பிசி டைமில் வந்து இட்ஸ் ரியலி ஒன் மோர் ப்ரவுட் மூமெண்ட் தான் கண்டிப்பாக. சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்போயே சூரியனை பார்த்து டைம் சொல்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி, அதுவே வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயம். அந்த 1500 பிசிலே நம்மலாம் ஸ்கேல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், மெஷர்மெண்ட்லாம் பண்ணுறோன்னும் போது அவங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னு தான் நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல் இருக்குன்னா அந்த கல்லை இதை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு, அதுதான் எனக்கு இன்னுமே ஷாக்கிங். இந்த கல்லை நம்ம மெஷர் பண்ணணும், மெஷர் பண்ணால் தான் அதை வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு முதல்ல, அதுவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஃபர்தர் ரியாக்ட் பண்ணிடலாம். They had units corresponding to 1.32 inches that were marked with extremely precise subdivisions within 5,000th of an inch. Number 3. Chess. This all-time top game for intellectuals is also an Indian invention. Its ancestor was called Chaturanga, and it was a strategic board game popular during the Gupta Empire around 6th century AD. Like the chess we know today, this game had various pieces with different value and capabilities. It also had an important king figure, and winning the game depended on the fate of the king.
Another popular board game brought to us by India is Snakes and Ladders. The original version was called Mokshapat, and it was invented by a 13th century poet and saint by the name of Gyandev. The snake stood for vices, while ladders were virtues. During India's time under British rule, the game made its way to England and later to the US. So the game of intellectual, the game of belief, ரெண்டுமே நம்ம தான் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கோம். That's a nice way to put out, இல்லையா? Number 4. Plastic surgery. In the 6th century BC, an Indian physician named Sushruta created a huge reference book on medicine and surgery. It was one of the world's earliest works of his kind. Sushruta, often called the father of surgery in his home country, described the use of hundreds of medicinal plants and instructions for performing surgical procedures, including nose reconstruction and skin transplantation from one part of the body to another. The original method of rhinoplasty that involved taking a piece of skin from the forehead to reconstruct the nose is even still used today. But back then, nose jobs I'm just shocked. 6th centuryல plastic surgery பண்ணியிருக்காங்க. Like we know that அந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் அந்த மூலிகை மூலியமாக மெடிசன்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம நிறையா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இது யோசிச்சே பார்க்க முடியலையே. அதுவும் நோஸ் அந்த பீஸ் ஆஃப் ஸ்கின்லேருந்து நோஸ் மாற்றுறது இப்போ அது நிறைய பண்ணுறாங்க. பட் 6th centuryல வாவ், லெட்ஸ் see. were done to help people who had been deprived of their noses as a punishment for theft or adultery. Ooh, how times have changed. Number 5. Cataract surgery. Sushruta not only invented plastic surgery, but also performed the first cataract surgery. He used a curved needle to remove the lens from the affected eye. This revolutionary procedure soon became popular outside of India. Patients and doctors from around the world visited the surgeon to get operations done and learn from his experience. The genius surgeon never turned anyone away. He said that he got all his knowledge from the god of Ayurvedic medicine, Dhanvantari. அவங்க யூஸ் பண்ண apparatusலாம் பாருங்களேன். வாவ். இப்போ இதோட அப்கிரேட் வெர்ஷன் மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். See. Number 6. Wireless communication. When you think of the pioneer of radio communication, Guglielmo Marconi probably immediately comes to mind. And that's for good reason, of course. He even received the Nobel Prize in Physics in 1909 for his innovative work. But Sir Jagdish Chandra Bose presented his discovery of radio communication waves to the public in 1895. He sent an electromagnetic wave across 75 feet at the town hall in Calcutta. The wave passed through walls, rang a bell, and ignited some gunpowder. Marconi used Bose's invention, the mercury coherer, as a pattern to build his operational two-way radio. Bose never patented his work, so he was only credited for his discovery a century later. Number 7. The USB. The USB, or Universal Serial Bus, is a way more recent invention than wireless communication, of course. It was brought to us by Ajay Bhatt, an Indian-American computer genius that was working as an engineer for Intel back in the 1990s. He came up with the idea of a universal port for devices as he was putting an SD card into his computer. Remember those things? The device instantly became a huge hit. Bhatt himself didn't get money or official recognition for his invention, as he's always insisted that it was the result of teamwork. Today, the amount of USB devices used worldwide is over 10 billion items, making it the most used computer gadget out there. இதுதான் இப்போ நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து
அது பெருசா எடுத்துக்காதனால, ஸோ இப்படி நிறையா விஷயங்கள் ரெகக்னைசேஷன் இல்லாமலே போயிட்டுருக்கு இல்லையா? லெட்ஸ் சி வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், யூஎஸ்பி பெரிய விஷயம். Today, the amount of USB devices used worldwide is over 10 billion items, making it the most used computer gadget out there. Number 8. Yoga. Obviously. Hit that like button if you've ever tried yoga. I have. If you keep practicing it and see the positive changes in your life, then you should thank India for it. The first yoga guru was Lord Shiva, also known as Adi Yoga. People in northern India were practicing this spiritual exercise over 5,000 years ago. The word yoga was even mentioned in the Vedas, India's oldest sacred text. The Brahmins further developed the art of yoga and documented their experiences in a treatise with over 200 records. Indian Prime Minister Narendra Modi came up with the idea to celebrate Yoga Day on June 21st, and it's now an actual international holiday with millions of followers. Number 9. Natural fibers. Nothing feels better than the touch of natural cotton on your skin. We could have been deprived of this situation if it weren't for the bright minds of India. Unlike the ancient Greeks, who wore animal skins, the Indians started cultivating cotton back in the 5th and 4th centuries BC. ஸோ They used பேசிக்லி நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்போவே வந்து நேச்சரில் இருக்கிற விஷயங்களை பாதிக்காமல் எவ்வளோ குறைக்க முடியும். ஸோ அனிமல் ஸ்கின்லேருந்து பிளான்ட், அதுவும் காட்டன் வந்து ஒரு செடி வெடித்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் வீணாக போன மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து ஆப்வியஸாக நம்ம தாட் ப்ராசஸில் இருக்குது, நேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றது. ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபாலோ தட். cotton threads to produce fabrics that soon became a huge hit in the Mediterranean and beyond. Jute and wool also have their origins in India. Cashmere, the finest and most exclusive type of wool, actually comes from the Kashmir region of India. Number 10. Flush toilets. You can probably see by now that the Indus Valley civilization came up with so many genius inventions. And flush toilets were one of them. Believe it or not, home toilets. Excuse me? Flush toilet நம்ம கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் எதுக்கு அதுக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்னு பேர் வச்சிருக்காங்க? Proud moment once again. Let's watch. Connected to a complicated sewage system with canals, irrigation, and smart water management, existed in the land of spices over 5,000 years ago. Pure genius. 5,000 years ago. முன்னாடியே. Number 11. Shampoo. The word shampoo comes from the Hindi word shampoo, which means to massage or knead. The substance was invented in India in 1762 and was originally used for head massages, hence the name. The first shampoo was made of natural oils and herbs. British colonial traders fell in love with the idea and brought it back with them to England. It took years for the original head massage oil to evolve into shampoo as we know it today. But fact is fact. You have the Indians to thank for the beauty and cleanliness of your hair. Number 12. Buttons. This clothing staple is at the top of our list. So simple yet revolutionary, the first buttons were found during excavations in Mohenjo-Daro, one of the largest settlements in the Indus Valley civilization, yet again. Over 5,000 years ago, buttons were made of seashells and used. See, இது வந்து கேட்கறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்குது. ஸோ பட்டன்ஸ் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு. பட் லுக் அட் த பீரியட், அவங்க கண்டுபிடிச்ச பீரியட் வந்து 5,000 years ago. வாவ். As an ornament and not for fastening clothes, but they had 2 holes in the middle right from the start. So, are there any inventions on the list that you can't live without?
Let's discuss it in the comment section. Be sure to hit like and share this video if you've ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் பார்த்து ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியுதுங்க, நம்ம இந்தியாவை பற்றி உலகத்தை பற்றியே கூட நிறையா தெரியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்கான விஷயம்லாம் வந்து இந்த சர்ஜரிஸ், கேட்ராக்ட் சர்ஜரி, அப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலாம் வந்து பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு உண்மையில். இன்றைக்கி கூட கேட்ராக்ட் சர்ஜரி வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம். பட்டு அப்போவே வந்து சூப்பராக அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப பெருமையாக கூட இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது வி இந்தியன்ஸ் மேக்ஸ் அவர் செல்ஃப் கூஸ் பம்ப்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. இந்த வீடியோவோட டைரக்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி என் வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா, என்னோட ரியாக்ஷன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா, ப்ளீஸ் லைக், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை வீடியோ. சைனிங் ஆஃப், திஸ் இஸ் Aswag, ஸ்ப்ரெட் லவ், பீஸ்.